So hello people, welcome back to my channel. Asai जाँदैछौँ हामीहरू IKEA. You know, we walked almost 2 kilometers to reach the metro station. So yeah, कपाल निदा रत्तर देखिरहेको रहेछ. So IKEA जान आँटेको हैन. Stay tuned, I'll show you around. We have to go to platform 1. So 1 is on the top. Ayo. यो metro stop चाहिँ हामीहरू पनि फर्स्ट टाइममै आएको हैन. Let's see. 4 stop. After 4 stop will be metro is here. We are right on time. यो चाहिँ दसरहल्ली metro stop. यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि, you can see the highway down there. यो highway it goes to उडुपी है अन्त उडुपी जान्छ कहाँ जान्छ मुम्बई. So this is the highway down, you can see. अब हाम्रो नेक्स्ट स्टप अब स्टप हो आइके चाहिँ यहीँ छ हैन. पिन्यादेखि चाहिँ आफ्टर अलमोस्ट 4 stop. So if you are coming by metro, Nagasandra would be the last stop. So you have to get down here, and on your right you can see an IKEA behind me. So yeah, we are getting down now. Which side we have to go, I don't know. Let's see. After so much of confusion, मेरो चाहिँ कङ्कर्ड भन्ने फ्लोरमा चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ, जस्ट अबभ द ग्राउन्ड फ्लोर. देन यु हेभ अ कनेक्टिभिटी हियर. आई विल सो यु. उल्टा भयो, उल्टा यहाँनिर रहेछ. सो यसको माथि चाहिँ प्लेटफर्म छ होइन. बिचको जुन फ्लोर छ त्यो फ्लोर चाहिँ इट कनेक्ट्स टु IKEA. इहु IKEA डाइरेक्टली नै कनेक्ट हुँदो रहेछ यताबाट चाहिँ होइन. आई विल सो यु. यहाँबाट सिधा कनेक्ट हुँदो रहेछ IKEA. मान्छे कन्फ्युज पनि हट लेभलको कन्फ्युज हुन्छ है. यहाँबाट सजिलो बाटो नगएर घुम्दै फिर्दै या एन्डीले गर्दा हो नि. सो या लेट्स सी है. IKEAमा त्यसै खासै किन्नु त के पनि छैन त्यत्तिकै. वी वर सो नियर बाई हैन, जस्ट 4 stop away मेट्रोको. द्याट्स वाइ वी केम over here. Let's go and explore. And today is my birthday, so yeah, this vlog is gonna come on time, I'll say, not late. But there are other pending videos also of our travel which will come on the next video. Yeah, welcome to IKEA. Finally we are here. It's our second time. We had come here 2 years back. उसके बाद त कहिले आइन पनि हैन. यहाँ चाहिँ कस्तो क्युट क्युट थिङ्सहरू हुन्छ. लेट्स एक्सप्लोर एन्ड इट्स अन्डर अ बजेट अल्सो. द मेन रिजन टु कम हियर वाज टु इट अ गुड लन्च. सो या एन्डी इज गन टु वासरुम. अनि यहाँनिर चाहिँ लन्चहरू राम्रो पाउँछ होइन. रिभर समय नियर द पिन्या. सो हामीहरू त्यही कारणले यता आएको. लेट्स सी. Lots of decorative options. अहिलेको रुमहरूको लागि चाहिँ ठिकै छ है. मलाई चाहिँ मेनली चाहिँ नि हाम्रो लागि नेसेसरी भनेको चाहिँ यस्तो बोर्ड. इभन फर अदु क्या, मलाई पुरा इच्छा छ क्या. 1400 खाली रहेछ त है. अदुलाई लगिदिउँ क्या है. तर वी आर नट स्योर नि त है अझ अब त्यहीँ हुन्छ कि हुँदैन नि. तर स्टडी टेबल चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ पढ्नु मजा आउँछ होला नि, काम गर्नु पनि. सो विल सी द नेक्स्ट काउन्टर. यो चाहिँ किचन एरियाजहरू रहेछ है. सो नाइस. I'm all into this kind of flowers. यो फ्लावर्सहरूको चाहिँ कति हो प्राइस? IKEAमा चाहिँ यस्तो आर्टिफिसियल फ्लावर्सहरू चाहिँ राम्रो राम्रो हुन्छ.
लन्जिङ एरियाज टीहरू खानु क्या मजाले मजाको रहेछ फेरी लाइट्सहरू पनि रहेछ नाइट्स उयोमा चाहिँ आइकियाहरूमा चाहिँ लाइटहरू राम्रो राम्रो हुन्छ तर इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ ह्याप्पी सपिङ भन्दै $179 आन्टी यस्तो यो लानु मलाई पुरा इच्छा छ $179 खाली रहेछ हेर्नु न डिस्प्ले वास 700 यो $179 थालिरहेछ यो डिस्प्ले यो युनिट त चाहिएन यो त हाम्रो किचन जस्तो लाग्दो रहेछ मैले So you can see the prices and all. It's quite cheap. क्या यति साह्रो महँगो पनि छैन कतिवटा चिजहरू त IKEA is mostly famous for all those lights and all mostly right lights you can see this light यो light को ceiling light हैन यसको प्राइस रहेछ 3990 यो पनि एउटा लाइट हो है यसको पनि प्राइस छ 4990 यहाँ रहेछ ए है आज त मजाले टाइम राख्नु पायो हामीले यो नटहेर्ने कहिले पनि पाउँदैन नि त फुलको प्राइस 799 हुँदैन हो नि त यिनीहरूले इन्डियाबाट आउटसोर्सिङ गरेको होला नि यिनीहरू त है टङ भन्छ न टङ तपाईँले यो लान्छु एक समयमा थाहा छ यो म्याट तर अहिले चाहिँ नेसेसरी छ यो म्याट लग्यो भने चाहिँ हुन्छ हामीले 31,000 तपाईँहरूको अर्बन ल्याडर भन्दा त कता सस्तो नि है MDF वाउ यो फ्लावर्सहरू भएको बल्बहरू चाहिँ मलाई साह्रो मनपर्छ कि आम्बो 999 रहेछ नि त है तर ठिकै हो प्राइस अनुसार हेरेर त हेलो आन्टी अझै होला हामीहरू मजाले आएर हेर्नु पाएको अस्तिको पालि त कस्तो भिड थियो है के दामी पेस्टल थिममा रहेछ होइन कस्तो दामी आई वान्ट समथिङ लाइक दिस यतातिरको चाहिँ फ्लावर्सहरू हेर्नु कस्तो रियलिस्टिक हुन्छ है हाउ मच इज दिस 129 यो बकेटको दाम 129 रहेछ विथ द फ्लावर एन्डी होइन नि के भयो यसरी नै कलरफुल थिममा रहेछ है उयो चाहिँ अघि पेस्टलमा थियो यो चाहिँ कलरफुल थिममा रहेछ अघि मैले हेर्दै गरेको फ्लावरको प्राइस आई कान्ट लिभ माई ब्याग एनिवेयर बिकज मेरो सामान पनि एन्ड हेर्नु न कस्तो दामी रहेछ ओ माई गुडनेस दिस इज सो रियलिस्टिक ओ माई गड लिली के दामी वाउ हेर्नु न यस्तो के भयो युनिट्स दामी रहेछ है त्यसमा चाहिँ बार युनिट बनाउनु दामी हुन्छ भयो यो चाहिँ इन्डियन थिमको रहेछ नि त एकदम कलरफुल काइन्ड अफ यो प्लेटको सेट कति हो भयो प्राइस हेर्नुहोस् त 1200 पर्थ नि है हेर्नु न कस्तो दामी छ मैले चाहिँ यो ट्रली पनि तान्नु पर्ने रहेछ यो फ्लावर चाहिँ मलाई पुरा मन पर्यो कस्तो दामी रहेछ सो नाइस मेरो जन्नत रहेछ एकदम Oh my goodness, such a cute flowers. के दामी दामी फ्लावर्सहरू रहेछ कार्नेसन्सहरू हेर्नु न 69 bucks only. It is so cheap. So यहाँनिर चाहिँ म आज इन्डियन अटायरमा छु म एकदम टोटली
मुडै थिएन किनभने I had to go to such a remote place today, that's why. How much is this? What the fucking price is? मैले नदेखेको कि के हो यो फुलहरूको दामहरू. है ट्रली तान्ने पर छोडिदिइ राखिदिनु भयो मेरो. ए अँ तपाईँको आइडिया चाहिँ अहिले जोड्दै रहेछ. यहीँनिर मेरो ब्याग पनि छ हेरिदिँदा गर्नु ल. खिच्नुलाई यता किचन कस्तो सानो मिनिमलिस्टिक किचन रहेछ यो. हेर्नु न स्टोरेज. यस्तो चाहिँ म सम्हाल्नु सक्दिनँ वाइट कलर किनभने मेरो पहिला पनि सबै वाइटै थियो. आई वाज नट एबल टु टेक केयर अफ अल दिस थिङ बट इट्स सो क्युट. मेरो मेरो चाहिँ बेबीको रुम रहेछ. क्युट खालके के मजाको रहेछ. इट्स नाइस. वाशरूम. एन्ड यो ओभरहेड स्टोरेज पनि रहेछ. हेर्नु न यहाँनिर देख्नु भयो यो. यस्तो चाहिँ नेसेसरी छ है. प्यान्ट्री बेडरुम रहेछ. दिस इज टु स्मल बेडरुम. यहीँ थियो रहेछ त है 11,000 मा त. I don't know why I purchased from that place. It's a relaxed room, right? मजाको कन्सेप्ट. It's my kind of color रहेछ क्या. Maroon kind of. It's nice with lots and lots of greeneries. Pantry unit. कस्तो रहेछ. यत्रो त जग्गा हुनु पर्यो नि त फेरि. हाम्रो किचन यत्रो ठुलो छैन नि. यस्तो गरेर यस्तो पछाडि छैन नि. छ नि यत्रो. छ नि यत्रो किन छैन. छ नि ठिक छ हट्छ. दैलो छ नि हाम्रो त्यहाँ त्यसले गर्दा अलिक प्रब्लम छ है. यहाँ सोचे जस्तै युनिट चाहिँ. वाउ के दामी है. हेर्नु न. इट इज सो नाइस. तर मान्छे बस्नु थाल्यो भने चाहिँ नथिङ विल बी नाइस. त्यही हो. अब एज एक्सपेक्टेड यस्तै खालके चाहिँ सधैँभरि क्लिनिङै गर्नु नपऱ्यो भने चाहिँ ठिकै छ कि. तर प्र्याक्टिकली सोच्नु भने चाहिँ यस्तो खालको युनिट चाहिँ सो युजलेस. हामीहरू कस्तो क्युट देखेको हेर्नुहोस् यता. आई थिङ्क आवर ड्रेस इज अल्सो म्याचिङ टुडे. सेम काइन्ड अफ कलर. ए अँ कस्तो मन पराएको थियो हाम्रो अझ बेबीले. उयो सानो बच्चा चेयर. $2,990. कृतिहरूले खै पनि त प्राइस कता थियो. त्यति नै छ. 990.
डिजिटलमा किन्नुपर्छ है मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ कुनै किन होइन न वाइ यस्तो खालको सोफिस्टिकेटेड कलर्सहरू मन पर्नु थालेको छ हौ सोफाहरूको हुन्छ नि इट्स नाइदर रेड नाइदर ब्लू नाइदर ग्रिन हुन्छ नि त्यो मैला कलर किन होइन होइन न मलाई कलर होइन नि आजकल यस्तो खालको सोफिस्टिकेटेड कलर मनपर्छ क्या घरहरूको इन्टिरियर्सहरूमा चाहिँ अब हेर्नु न यो ग्रिन इट्स सो नाइस माई गुडनेस दिस इज लभ दिस कलर इज लभ नयाँ अर्बन राखेको देखेको छैन है कलर थिमहरू ओएसएस कलेक्सन तर अर्बन ल्याडर साह्रै महँगो छ नि त अन्त यो हाम्रो डल्लो चेयरको लागि हो चेयरहरूको प्राइसहरू माई गुडनेस अझ बेबीको लागि ठिक हो नि 4290 रहेछ नि त है अब यता हेर्दाखेरि चाहिँ कलर सफा राम्रो देख्छ नि घरमा हाल्यो भने तर अब मैले सोचेँ कि त्यो जुन अघि मरुन थिममा थियो नि त्यो चाहिँ मेरो इन फ्युचर मेरो घर त्यस्तै हुन्छ अब इफ आइम ब्याक टु माई ओल्ड हाउस वाइट फिल्डवाला घर द्याट्स गोइङ टु बी माई सेटअप नाउ आइम गोइङ टु चेन्ज माई सोफा एभ्रिथिङ This is all you need, my goodness. Everything is there, everything. See this kind of color, teal green kind of color. I'm in love with this colors this year. I don't know why, मलाई पुरा मन पर्छ यस्तो कलर इभन त्यो उयो छ नि त्यो पनि कस्तो मन पर्छ त्यस्तो खालको कलर्स अनि त्यो अटोमनको भेराइटी हेर्नुहोस् न कतिवटा हामीले अटोमन किन्दाखेरि चाहिँ एकदम त्यो डम्बुलेवाला चाहिँ यस्तोवाला हाम्रो अटोमन चाहिँ यत्रो ठुलो होइन हेर्नु नि यो कस्तो राम्रो क्युट सानो खालको एलिफेन्ट बेबी एलिफेन्ट अदु हुने भए चाहिँ मन पराउँथ्यो होला यो सफ्ट यसको प्राइसहरू चाहिँ कहाँ लेखेको छ मैले त कहीँ देखेकै छैन त हो प्राइस त $1490 रहेछ तर मलाई आई डोन्ट लाइक यो त थिम हुन्छ है तर मलाई चाहिँ यो सु ऱ्याक चाहिँ एकदमै मन परेको एक समयमा है हाम्रो 1690 खालि रहेछ तर हाम्रो चाहिँ सु नअट्ने भएर चाहिँ हामीले नलगेको क्या आई थिङ्क यस्तै 4-5 वटा माथि तलसम्म लियो भने चाहिँ हुन्छ होला हामीले ल एकैछिनले खिचिहाल्छु वा मेरो घर यसरी कसैले सम्हालिदिने भए चाहिँ म दुःख गरेर पनि यही बनाउँथेँ कि डिजाइन तर मैले सम्हाल्नु पर्दा चाहिँ म सक्दिनँ यो सब वाइट सम्हाल्नु चाहिँ ए त्यो रहेछ त लान्छु भनेको तपाईँले केसको लागि पो लगिराखौँ न अन्त 699 त रहेछ एउटा एउटा लगिराखौँ न यो सोफामा बसेर हेर्नु अरे ओ मेरो बुढाले भनेको त्यस्तो सोफा कम बेड हो नि त अनि नरम छ त भाउ क्या मजाको रहेछ त अन्त सो नाइस एन्ड रिल्याक्सिङ कस्तो दामी रहेछ सोफा कम बेड हल्लिनु अन्त मात्रै रहेछ यो हो त्यहाँमा बस्छ त्यो लुनाको लागि घर अरे आज बेबी तिम्रो लुनाको घर यतानिर यस्तो घर यत्रोमा अट्दैन नि हाम्रो लुना सिट आउटको लागि रहेछ है राम्रो कन्सेप्टमा बाहिर ठुलो बाल्कनी छ भने चाहिँ दिस इज पर्फेक्ट हो दामी रहेछ बाहिरको लोकेलिटीको होइन नक्सा माई गुडनेस कसैको सिटिङ रुमबाट यहाँ चाहिँ फेरि कलरफुल खालको रहेछ सेक्सन रहेछ सो नाइस फ्लावर्सहरू हेर्नु न यहाँको चाहिँ फ्लावर्सहरू इट्स सो रियलिस्टिक हुन्छ नि इट्स सो ब्युटिफुल हेर्नु न दिस ऑल आर सो क्यूट
कसरी पर्छ त्यो चाहिँ सानो तल भएन त्यो यसको उहिले चिम्नीले डल्लै तान्छ होला नि त यतानिरको यहाँ पनि चिम्नी त रहेछ तर ठुल्ठुलो भाँडा चाहिँ नराखे पनि हुने रहेछ ए राम्रो रहेछ नि यो तर यसो निस्किँदा यो कुरामा ए हो खुल्ला बनाउनु आइल्यान्ड काइन्ड अफ किचन किन हामीले लास्ट लैजाउँ भनेर फेरि लगिन कुनै किन अब त ठुलो भयो नि राख्नु हुँदैन नि अनि यो त एक्सटेन्ड हुन्छ नि त बेड नानीहरूलाई रुममा कसरी राख्नुहुन्छ प्राइभेसी हुँदैन नि हाम्रो पर्दा थिएन यो उसको कन्सेप्ट चाहिँ दामी रहेछ के दामी रहेछ हेर्नु न सो नाइस त्यही त यसको चाहिँ साँच्ची नै this is all black. Wow, this is so nice. नानीहरूले भनेको ड्रइङ इट्स क्युट कस्तो रियलिस्टिक देखेको है प्लान्ट एन्ड टु एन्ड कार्पेट्सहरू हामीले लास्ट टाइम हेरेको थियो है सो हामीले ज्यादा सामानहरू चाहिँ किनेनौँ वी जस्ट गट सम ग्लास एन्ड अल सो एउटा भास मलाई चाहिरहेको थियो अफिसमा फ्लावरको लागि त्यो एउटा भास किने बाथरुम त यता पाउँदैन नि यो त डिस्प्लेको लागि होला बाथरुमको लागि कर्टन्स हामीले मन परेको कार्पेट चाहिँ उयो है एन्डी अझसम्म रहेछ कसले लगेको रहेनछ दिस इज द वान विच वी वान्टेड टु टेक बट एट द एन्ड वी चेन्ज आवर ओन हाउस सो प्रेग्नेन्सी ए होइन लुनाको लागि है लुनाको घर अरे लुनालाई साह्रो माया गर्दैछ बाउ छोरीले आजकल कुकुर नमन पराउने मान्छेले अहिले उयो होइन र त्यही त हो डिस्प्ले म त्यहाँ यहाँ देखाउँछु अनि प्राइस पनि घटेको रहेछ त अहिले त 2290 हामीले 3 योवाला पला त हाम्रो त यो रगको कहिले लिने भनेर हामीले सोचेको होइन बोराज द म्याट कुनै किनेको समयमा पुरा मन परेको थियो किनभने त्यो हाम्रो घरको त्यो लुक नै एस्थेटिक खालको मिनिमलिस्टिक खालको थियो नि त अब अहिले त छैन के भन्नु हेर्नु नै यो जो वासेबल रहेछ इट्स थिनवाला क्या मजाको हुन्छ जस्तो कार्पेटहरू इट्स नट द्याट एक्सपेन्सिभ क्या रियली वर्थ उयो नै छ कार्पेट एभ्रिवेयर इट्स अल कार्पेट खै एन्डी कहाँ गयो मलाई बोलाउँदै थियो मैले Actually, I'm so exhausted.
स्टोरेज युनिटहरू चाहिँ यस्तो छ 999हरूमा रहेछ क्या यो ड्ररहरूमा हाल्नेवाला रहेछ त्यस्तो मजाको रहेछ Latin kind of लाइट्सहरू पनि रहेछ होइन इट्स जस्ट 399 यहाँ हेर्नु न यो देखेर क्रिसमसको याद आयो मलाई कति दामी देखेको होइन न क्रिसमसको लाइटिङहरू जस्तै आइकियाको लाइट्स आर अल नाइस एन्ड युनिक है दे हेभ भेराइटी अफ लाइट्स साइड ल्याम्प्स त्यही 499 मा हो त्यो जुन हामीले किनेको थियो नि त्यही वाला 499 मा 4टा रहेछ हौ हेर्नु नि यो देखेर क्रिसमसको याद आयो है अब क्रिसमस नेक्स्ट मन्थ इज क्रिसमस wow see the lamps and all it's so nice it's really nice अहिले चाहिँ मुड लाइट चाहिँ पुरा फेमस छ क्या कलरमा चेन्ज हुने नि त त्यो पर देख्दै गरेको पनि फ्लावर पनि लाइटै हो एक्चुअलीमा इट्स क्युट है मजाको रहेछ इट्स सो नाइस $599 अरे मलाई चाहिँ यो लाइट कस्तो क्युट लाग्यो इट्स रियली नाइस है यो एरियामा चाहिँ फ्रेग्रेन्सहरू पनि रहेछ ए यो क्यान्डल लाइटहरू रहेछ सेन्टेड होला नि त है कस्तो दामी रहेछ दिस इज आई थिङ्क $39 यही होला होइन 199 रहेछ एन्डी here he is just simply not talking only the fragrance candle लानु पर्थ्यो नि 39 something like that यो the frames-हरु पनि रहेछ है मजाको रहेछ so cute यो राउन्ड वाला मिरर कस्तो दामी रहेछ यो मिरर on the wall $4,900 रहेछ मेरो अगाडिको चाहिँ एन्डी थ्याङ्क्स गिभिङहरूमा युज हुन्छ होला योहरू चाहिँ कस्तो मजाको रहेछ नि धानको जस्तो धान होइन के भन्छ गहुँ आर्टिफिसियल गहुँ हेर्नु न इट्स सो रियलिस्टिक है इट लुक्स सो अमेजिङ Andy. Oh, cute. हेर न घडीहरू कस्तो क्युट है यो कसैलाई गिफ्टहरू दिनु खालको कसको बर्थडे आउँदैछ भन्नु यो गिफ्ट दिइहाल्छु भाइ $599 तर जिन्दगीको जतिकै महँगो आर्लाम लियो भने नि अलुडेर एन्डी चाहिँ ढिलै उठ्ने मान्छेहरू एन्डीले बदमास गरेर झारिदिइराख्यो उयो क्लक छ नि एन्डीले झारेको होला यो चाहिँ के हो त्यो चाहिँ प्लान्टहरू हेर्नु जाउँ न एन्डी चाहिँ प्लान्ट हेर्दैन मलाई चाहिँ प्लान्टमा देख्दा ओरिजिनल प्लान्ट्सहरू पनि छ भाउ होइन न कस्तो रियलिस्टिक देखेको है यो के दामी हेर्नु न फन्ड्सहरू इट लुक्स सो रियल माई गुडनेस
यहाँदेखि परसम्म चाहिँ देख्नुहुँदैछ नि दिस इज अल अबाउट द फ्लावर्स फ्रेग्रेन्स एक्सेट्रा सो दिस आर artificial one yes Christmas को डेकोरेसनहरु पनि आइसकिसक्यो है सेट डल्लै 990 मा रहेछ है almost and the realistic plan पनि रहेछ त IKEA को warehouse at the end exit हैन अब यहाँबाट त्यो जुन फ्लावर को सेक्सन्सहरु थियो त्यहाँबाट यसरी निक्लेपछि चाहिँ this is their warehouse kind of stuff so from here if you यहाँ परसम्म देख्नुहुँदैछ you can see they have the storage unit here only यहाँनिर चाहिँ कस्कोहरुमा हुन्छ नि मैले कतिवटा भिडियोजहरुमा देखेको थिएँ हैन त्यस्तो खालके के यहाँनिर गयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिलिङ काउन्टर छ यो अगाडि यहाँनिर गयो भने चाहिँ देयर इज अ बिलिङ काउन्टर देन यु क्यान एक्जिट जस्ट राइट इन फ्रन्ट अफ दैट लास्ट अब कुनै के यताउति छुट्टियो भने चाहिँ यु क्यान सी किन दे हेभ डिस्प्ले एन्ड अल यहाँनिर पनि डिस्प्लेहरु गरेको हुन्छ सानोतिनो हैन सो कतिजनाहरूले चाहिँ एट द एन्ड यहाँनिर आएर नै हेर्छ हैन all those chairs and all are lined up and kept behind me देख्दैछ पछि लाइनमा चेयरहरु यसरी नै उनीहरु डिस्प्ले राखेको हुन्छ लाइक इन अब्रॉड यु क्यान सी इन कस्को एन्ड अल त्यस्तोमा पनि त्यस्तै खालको स्टोरेज युनिटहरु बनाएको हुन्छ हैन यहाँनिर पनि सेम एक्ज्याक्टली द सेम सो अब चाहिँ बिलिङ सेक्सनमा जानुपर्छ है दिस इज हाउ इट इज यहाँनिर totally full अब फाइनलमा चाहिँ मान्छेलाई अट्र्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले सानसानो डिस्प्ले युनिट पनि बनाएको रहेछ हैन लाइक इन केस इफ यु फरगेट समथिङ हियर इज अ लास्ट रिमाइन्डर टु यु दैट यु क्यान ग्र्याब अ थिङ फ्रम हियर एन्ड हेड टुवर्ड्स द बिलिङ काउन्टर So yeah, let me do the billing and then get back to you guys. So यताबाट आउनुपर्छ र यो ट्रली चाहिँ लिनुपर्छ हैन So here is a system where whatever you want you can pick it up for yourself. Okay. So यहाँबाट चाहिँ परबाट चाहिँ खाना उठाएर चाहिँ you have to do the billing over there. यहाँनिर छ नि त्यहाँनिर गएर चाहिँ गर्नुपर्छ बिलिङ I'm just waiting. एन्डी परबाट आउँदैछ बिचकिँदै सामान राख्नु जानु पर्यो नि त तल आउनु त अब So here are the varieties whatever we want we can go ahead and take. So this would be our side dish. So yeah, we can share this. Oh no. Pardon. एउटा चीज केक बोकेला उयोबाट चाहिँ ब्रु उयो चाहिँ बाहिरबाट बोक्नुपर्छ किन भन्नुहोस् त त्यो चाहिँ अनलिमिटेड हुन्छ नि त फी के हो इन्डियन होला है यो त होस् यति नै हो उयो यहाँ चाहिँ के बटर क्रसिङहरू छैन मिटबल्स स्पेगेटी यो पनि रहेछ नि ब्रेस्ट खाने
त्यहाँनिर चाहिँ कम्बिनेसन अब थाहा छैन नाम चाहिँ के हो तर या एन्ड द चिकन रोस्ट एज वेल या यु वान्ट या चिकन ब्रेस्ट या so yeah, this is one of the famous thing. So you'll be getting with the rice and the chicken breast. Let's enjoy the हाम्रो meatballs. मलाई चाहिँ meatballs अस्तिदेखि ट्राई गर्नु मन लागिरहेको थियो होइन लाइक इट्स लाइक cheese cake. It's like always the best. यहाँनिर चाहिँ बिलिङ गर्नुपर्छ यहाँ बिलिङ गरेर चाहिँ we can have it. So या यो चाहिँ हाम्रो मिटबल हो होइन यता चाहिँ एन्डीले राइस लिएको छ एन्डी मेरो बर्थडे तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो मैले एन्डीलाई बर्थडेको ट्रिट दिएको यो चाहिँ रिफिल गर्नु टाढो तपाईँ आउनु मान्दैन फेरि अहिले ग्रेभी चाहिँ कस्तो रहेछ टमेटो राइस भनेको राइसै हुन्छ है जस्तै जे नै भयो भने त्यो अर्को फ्राईसँग चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि रोटी होला राइसै खानु राइससँग कति पैसा हो है लन्च बनाइन्छ खाँदैन त्यसमा चाहिँ mashed potato होइन the meatballs plus some veggies है ब्लुबेरी कि केसको चाहिँ ज्याम जस्तो पनि दिँदो रहेछ कसरी खान सकेको ज्याम चाहिँ अलग्गै त म त खान सक्छु तर अब this doesn't go with this combination भन्नु खोजेको अब एकचोटि घर गएर तपाईँलाई मैले के आइकियाबाट लिएँ होइन आई विल शो यु स्टे ट्युन टिल देन होइन विल बी टेकिङ अ मेट्रो डाउन morning we came by cab till halfway and from halfway we have taken metro so I think metro was the best option किनभने cab मा आजकल AC पनि खोल्दैन गरम छ होइन and our car is there in native so we'll take metro from here till Indranagar and from Indranagar or else we can go a little ahead अलिक हामी पर जानु पनि सक्छौँ होइन त्यो स्वामी विवेकानन्द स्टपमा so we'll go till there and from there we'll catch an auto till then stay tuned घरमा गएर देखाउँछु मैले आइकेबाट के किन I didn't buy much but yeah I'll show you I never show my shopping and all this time I'm gonna show okay bye bye see you in a while भर्खर आइपुग्यो हामीहरू आफू it took almost more than 2 hours to reach here if like from metro to you know we came halfway from by metro to save our time but that was a wrong decision so yeah we end up reaching very late we started around 5:10 from IKEA and now it is 7:30 we just reached home so yeah I wanted to show what all I got from IKEA like we didn't have anything in mind to purchase
But yeah, we just went. It was just a window shopping. We turned into a small shopping hall. So just wanted to show you this glass. We got in two colors. Yeah. So the price of each was like 149. It is really nice. It is made in Italy also. And with that we have this a cover, uh, a lead kind of stuff, which is like multi-purpose kind of stuff, which we can use as a coaster also, and also to cover it also. Ooh, it's tough to open. I'll open it later. So it's a wooden one. I think yeah, it was like 139 rupees. So yeah, it's a proper wood kind of coaster, or a cover, or a lead, you can say. It just fits perfectly. Like there are two pieces in this. So, and this I had in mind since many days. I wanted to buy this. I have seen this online also in IKEA. So this one, it costed me 179. The actual price was 399, but yeah, I got it for 179. It's quite uh, nice jar kind of. It's a jar as well as a vase. With this also we can use this lead. This goes perfect with this also. Yeah, and next is the cutlery set for my daughter. It's quite colorful and all. So the price was like 139 or 149, something like that. I forgot how much we paid. 99. Yeah, 139 we paid for this. Yeah. So, and this glass also for her, just to drink water and all, it was like 99 bucks. Actual price is like 139, but there was a discount, so it was like 139. And then we had to buy a glass. Whenever the party happens, the first thing gets destroyed is my glass. So yeah, there's always a shortage. So yeah, this is quite bulky, and I paid 399 for the entire set of six. And yeah, scrubber to clean the dishes and all. It was like 799. 111 is the MRP, but I got it for 79 rupees only. And this was quite expensive, actually. Yeah, it's in hanger, like with the clip like this. I can show you in the picture. Yeah. This was really a necessary thing which we got it, but yeah, it was quite expensive. The price was like 399. 399. So yeah, it looks like this. And with this I have this thing, hanging kind of clips as well, which we can add with this, so we can put extra cloth in this. So I'll just skip it here slowly. This is quite different thing which I have not seen. So there is a loop kind of, and then a nice set of eight clips, which matches the exact color of the previous one. And the last one is this mirror. Yeah, this mirror is like, I got this for my parents to put it in the bathroom. So it's just like no, not 1/3, 349 for this. And yeah, there is a set of you can see me. Yeah, there is a set of 4 in this. So you can just, it's kind of a collage of mirrors, so you can place it according to the corner which you have, or you can decide and change the shape of this mirror alignment and all. So yeah, this one is for my parents, so this is for my daughter. So that's it. So I'm ending my vlog here only, and we had a very good food over there. Last but not the least, yeah, it was quite a fulfilling day. So this was it for my birthday vlog. Everyone in birthday day does party and all. Mine was quite different. So yeah, we had a party yesterday. I'll put a clip at the end. So yeah, we had a quite full of excitement day today. It started from here, middle of the city, to one corner of the city that is like quite far. Pina, we had been to the Pina, like that's quite far from our place. Yeah, that's it. Thank you so much for watching my vlog. Bye bye.